EFF ikoxa ku khiriwa ka swakudya na nhundzu hinkwayo yo huma eIsrael. Maka nhlambuluko wa ntandzi yi gimetiwa eka ntengo wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa. Wakana nkarhi nakambe lama Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Ri perile murhangeri wa EFF Julius Malema or Hamas a yi fanelangi ku soriwa ku va yi hlasele Israel ekusunguleni ka n'hweti. Malema u yime na Hamas a vula leswaku Mapalestina se vo boheka ku lwela ntshunxeko wa tiko ra vona. A vulavula na magidigidi wa vaseketeri va EFF lava nga macha ku ya kombisa ku vilela etihofisi ta vuyimeri bya mfumo wa Israel ePitori. EFF va koxa leswaku nhundzu hinkwayo ku katsa swakudya swo huma Israel swi nga ha xavisiwi laha Afrika. Muhlovo wo tshuka entsindza Pitori. Swirho swa EFF va kombisa nseketelo wa vona eka Palestine. Bandla ro kaneta ri vula leswaku ri yima na Palestine eka nyimpi leyi yisaka emahlweni eMiddle East. Bandla ri mache ri ya etihofisini ta vuyimeri bya Israel. I'm from the West Bank. I have family in Gaza and in the West Bank. 20 martyrs from my family in Gaza, they've already passed in those since October 7th. My family in the West Bank, they are very worried because we don't know what's coming. We don't know what's coming. They invade the West Bank every day. They arrest people every day. What is happening right now in Palestine, it's part of our international legal action toward, defending our dignity, defend our freedom, defend our people in Palestine. Swirho swa EFF a swi te xitalo ku katsa na minhlangano yin'wana. What I have a problem with is the African National Congress that had a march on Friday, but they talk with a split tongue. They talk from both sides of their mouths. On the one hand, they say they stand for freedom of Palestine, but they still pay lip service to the so-called two-state solution, which is no solution at all. Murhangeri wa EFF Julius Malema uri Afrika-Dzonga na matiko ya Afrika va fanele ku pfala tihofisi ta vuyimeri bya Israel eka tikonkulu. You bomb a hospital and you say you are looking for Hamas, but you are killing innocent children. There is nothing wrong Hamas did. This folk tongues and people speaking in parables and we don't know what they are hearing, what they are saying, it's wrong. When you are oppressed, the only option you have is to fight. And that's what Hamas is doing. Murhangeri wa EFF u tlhela vula leswaku ku fanele ku khiriwa vhengele ra swakudya ro fana na Woolworths. Comrades, Woolworths has got a responsibility by end of this month to remove every product on their shelves that comes from Israel. If they don't remove products from Israel, we'll go and remove them ourselves. Veri ku nga ri khale va ta tivisa goza leri landzelaka mayelana na nyimpi leyi yisaka emahlweni exikarhi ka Palestina na Israel. Commission ya Nhlawulo IEC yi karhi ku lemukisa vavhoti hi ku cinca loku nga ta va kona eka nhlawulo lembe leri tako. Ro sungula vayimeri va kulangwa lava nga riki eka vandla ro karhi va pfumeleriwa ku nghenela nhlawulo wa tiko na mihlawulo eka swifundzankulu. IEC va simeke pfhumba ra lembukiso eMidrand eJoni. Vantshwa ngopfungopfu va kondleteriwa ku tsarisa nhlawulo no ya vota. Endzhaku ka xiboho lexi nga endla matimu xa khoto ya vumbiwa xa leswaku vayimela kulanga lava tiyimelaka hi voxe ku nga ri mavandla yo karhi va ta nghenela nhlawulo wa mani na mani wa laha Afrika-Dzonga. Palamende yi cinceni nawu wa nhlawulo. Khomixini ya nhlawulo yi vulavula hi ta ku cinca loko vanhu va faneleke ku langutela eka nhlawulo wa lembe leri taka. There will be 3 ballots for the first time in national and provincial elections. The 2 ballots are for the National Assembly because it is a 2-tier system. The first one, only parties will appear on that one because it's the 200 seats to restore proportionality. The second ballots will be unique to each region because the number of contestants, the parties that are contesting and the independents that are contesting will not be the same. And the third one, we retain the legislature ballot as we know it. Vanhu ava languteli papila ro leha ro votela tanihi leswi ku nga na mavandla yo tlula 600 lama nga tsarisela ku nghenela nhlawulo.
ku katsa ni vayimela ku langa lava tiyimelaka hi voxe va nhlayo leyi nga tivekeki. Xiburi u ri leswi swi ta vanga ku onhaka ka mapapila yo hlawulela eka wona. There will be regions and provinces in which we will not be able to print a ballot in that configuration, where parties follow each other sequentially on the ballot paper. We're going to have a ballot set up in 2 columns. So first column and the second column. And if the number of contestants is so much, we may end up not with the ballot paper, but with a ballot booklet on multiple columns. So in those circumstances, voters may end up being confused and making wrong marks. Ku nghenelela ka vantshwa eka nhlawulo lowu taka swi ta rhangisiwa emahlweni eka makungu ya IEC. About the underrepresentation of people in the age cohort 18 to 35. Consistent with the rest of the sub-Saharan continent, we are increasingly a very young population, and we have a artificial underrepresentation of young persons on the voters roll. Komishini ya tlhela yi humesa vuxokoxoko hi mahelo ya vhiki ya masiku ya 18 na 19 ya n'hweti leyi taka. Komishini ya tirhisa nkarhi lowu ku tsundzuxa vavandla ni swirho leswi tiyimelaka hi swoxe hi ta swilaveko swo nghenela nhlawulo. Vanhu lava nga tshweriwa eka muako wa le ndzeni ka doroba ra Joni va hehla mfumo hi ku va hlongola laha va nga rhurheriwa kona. Va ri va tshamela ku vitaneriwa maphorisa ku ya va susa endhawini liya. Va hehla na leswaku a va nyikiwi na swakudya. Hoflands Recreational Center yin'wana tindhawu leti dorobankulu ra Joni yi tirhisaka yona ku rhurhela lava nga sala va nga ri na vutshamo endzhaku ka ku tshwaka muako, kambe va ri sweswi va sindziseka kusuka laha. They are forcing us to move out from this area, and while others they didn't get any money, while others they get some money, 2,000, 3,000. So once they're forcing us we don't know where we're going to do, where we can start our life again like before, to live like other people's. So the problem is Metro Police, they came with the management of this place. They're forcing us to move out while they put us pepper spray. Vatshami va laha va fanele ku tivonela leswaku va tshama kwihi nakona a va tivi leswaku ku ta humelela yini. I remember a lot of people didn't have bank accounts because they couldn't afford the bank fees. So from the little that they did, they had it under their mattresses. So everything, as you say, everything was lost. To start up life again with absolutely nothing has been a real challenge for them. We have helped where we can, so got a little funding for one person, bought him stock. He's now able to actually sell his goods, make a profit, and move on. Hi siku ra 31 Mhawuri muako wa Msindiso eMarshalltown eJoni wu tshwile. Mhangu leyi koxe 79 wa vutomi bya vanhu laha vo tala va nga sala va ri hava makaya. Sweswi va le ku ringeteni ka ku antswisa vutomi bya vona. Njengamanje angazi kumanje ngoba ngibona ngidideke kanje, angazi ukuthi mabeqala bethi asiphumeni ngaphandle ngizoshonaphi. Asina ID, asina lutho bafike bashuthisa ama ID, akekho sinikeza ama ID, ingane ayifundi izihleli since angazi ukuthi egcineni sizothini. When I want to get money, I want to beg to my country. For right now, I don't have money. Even now, I'm waiting to get money here. But also, I'm thinking about the money is 2,000. The 2,000 is not enough, like to make a transport to go to my country. Komishini yo lavisisa xivangelo xa ndzilo yi ta sungula n'hweti leyi. Mutshamaxitulu wa yona ku ta va muavanyisi loyi a nga le pencenini Sisi Kampempe. Swin'wana swa leswi nga ta swi lavisisa swi katsa xivangelo xa ndzilo leswaku ku nga endliwa yini ku swi sivela ku va swi tlhela swi humelela. Vatirhi va le mugodini wa malahla wa Mafube eMiddelburg Mpumalanga va hlambanya ku ya mahlweni no tereka ku fikela swikoxo swa vona swi yingisiwa. Va sungule ku tereka vhiki leri nga hela endzhaku ka loko minkanerisano ya ku tlakusiwa ka miholo ya hakeri mitso va koxa 7.5%. Vayimisa ku tirha. Vatirhi lava va hehla loko va nga khomiwanga ku fana na vatirhi va le migodini ya Tugela na Xero. Va lava ku hakeriwa ku fana na lavan'wana. Va hehla leswaku mugodi wu va tshembisile.
The workers did not bring about this issue. It was brought by the CFO and CEO. And we then think that it is not right for us to be part of that company but get nothing out of it. We are then calling for the CEO to really come to the party and sort out this issue. Workers are here working hard, making sure that this company is successful. Kuta tirhisiwa nawu wa leswaku handle ka ntirho ku hava muholo, kambe vatirhi va tiyimisele ku lwela timfanelo ta vona. As workers, we are demanding a salary increase, and at this moment, the employer is cornering us into a 3-year deal, where they say on the second year and the third year, the increase will only be on the CPI. And based on that, we know as workers that it's difficult to take only the CPI increase because at this moment, the cost of living is increasing. So atatano vufambisi bya mugodi byi vula leswaku byi lava ku hirisa xitereke. Vatirhi lava nga le ku komiseni ka ku vilela veri va ta yisa mahlweni na migingiriko yo kombisa ku vilela ku fikela swikoxo swa vona swi hlamuriwa. Loko emavhengeleni machudeni ya ka matric, mfumo na vadyondzisi va ri va lulamile ku sungula swikambelo swa matric. Tshama na hina. Malangte Mahungu eka SABC kasi hungu leri nga rhanga mahlweni namuntlha vandla ra EFF va kondletela maAfrika-Dzonga ku khira nhundzu ku katsa swakudya swo huma Israel tanihi ndlela ku seketela vaakatiko va Palestina. EFF va machi ku ya tindlwini ta vuyimeri bya Israel ePitori namuntlha. Ntengo wa le tlhelo eka ntengo wo dlawa ka nsenzo mmiyiwa se wu langute eka muhehliwa wa sungula kumbe muhehliwa wa sungula Moses Sibiya. Vachuchisi va ri Sibiya u pfumele nandzu wo dlaya mmiyiwa no komba maphorisa hi laha swi nga humela kona loko mmiyiwa a dlawa. Hambiswiritano maqhweta ya yena va ri Sibiya u lo bukuteriwa no sindzisiwa ku pfumela nandzu. Namuntlha khoto yi twe vumbhoni kusuka eka mbhoni ya vachuchisi Lieutenant Colonel Nkosinathi Hadebe. Hadebe u landzerile leswaku Sibiya u bukuteriwile. Magweta va lava ku tiva leswaku hikwalaho ka yini Khronje a tsandzeka ku teka magoza hi siku ro sungula ra ku hlangana na Ntanzi loko a ta endla nhlambuluko tanihileswi Ntanzi a ri na nhungu wa masiku a pfaleriwe exitokisini a nga sa ekhoto. Why did you proceed in taking down the statement from a person who had been kept in an unlawful detention? He was represented at that stage. He wanted to, it was from him, he's the one who showed that desire to speak or to say something at the time. Khronje u tlhela amukela leswaku ndlela leyi maphorisa va nga tisa Ntanzi hi yona a yi tolovelekangi. When the rights were explained to him and the fact that he was not compelled in any way to make a statement, his specific words were, I really want to speak. I just want to say this. If I can say it in Zulu, my lord, he said, Toloki ya mfumo lo a ri kona hi nkarhi wa xiviko xa Ntanzi yena o ri Ntanzi a nga sindzisiwanga kumbe ku chaviseriwa ku endla nhlambuluko nakona a nga vonanga nchumu xo fambelana ku vaviseka kumbe timbanga. And do you remember if the suspect had any injuries? Not at all, sir. Kambe ntengo wu ve wu kongoma eka muhehliwa wo sungula Moses Sibiya loyi gweta rakwe va ngo u xanisiwile hi vatirhi va swa nawu. Accused person was transported from Valeria to Vosloorus police station, to Vosloorus, where he was assaulted, he was tortured, and the nature of the assault was choked with a plastic bag in his face. Will you comment on that? My lord, I don't have any comment on that, but I believe that he would have reported that to me. Tengo we emahlweni. Ntse wa swikolo swa le Njelele va hlanganise ku tlula madzana mbirhi wa machudeni ka matric va tilulamisela ku ya tsala swikambelo. Ku feyiriwe ngopfu eka swikolo leswi kusukela lembe ri sungurile ngopfungopfu eka maths na science.
mathicara va kala va vapana mahele ya vhiki man'wana man'wana va dyondzisiwa xikan'we exikolweni xa Mphephu High kusukela na nhlikani ku fikela awara ya 8 namadyambu. Swikambelo swa sungula hi Msumbuluko lowu taka. Vadyondzi lava va ni ku tiyimisela ni ku navela ku humelela. A va pfumelanga mintlhontlho yo fana ni miako yo hlakala ni ku kala ka swo famba swi va tsandzekisa. Vo tala va vona a va fika ntsena eka level yo sungula kumbe ya vumbirhi eka tidyondzo ta vona kusukela lembe ri sungurile. Kambe va vula leswaku programe leyi yi pfumelelaka ku tirhisana ka mudyondzi ni mudyondzisi yi va pfunile swinene. I am seeing a difference because it is helping us a lot, and we have improved as the learners of Mphephu High School, as you can see from term 1 till now. And I think these programs are still going to help us as we are continuing, because we're going to write our final examination and we need them. We as learners, we don't know anything. There are a lot of problems. They show us new problems and ways how to work them. And as we are going to exams, you don't know what the examiner has said for us. Every problem in the exam, we don't know it. It's just probability. Everything is governed by probability, and we need to make sure that we got much of the percentage of that probability that we're going to pass in bachelor. Vadyondzisi va vula leswaku se va lulamile ku tsala swikambelo swa mahelo ya lembe. Vatswari vona va tshemba leswaku vana va vona va ta pasa hi tibachelor loko lembe ri hela. There were subjects where in learners they are going to be taught on Saturdays, especially mathematics, physical science, life sciences, geography, agricultural sciences. Those are the key subjects which are the content where in learners were not performing well. Ina sabatswari isapota vana ku ri va te xikolweni ava encourage la makaya ku ri famba ni exikolweni Saturday school and Sunday school. But xikolweni loko and swi dyondzisa vana va dyondza ku ri vatswari va lava education ka vona ma swi vona sweswi lava ku ri vana va pick up. Swikambelo swa mahelo ya lembe swi ta sungula hi Musumbunuko wa 30 Nhlangula. Malela ka randi yi telerile le pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Chava dollar 18.95, pound 23.13 cents, euro 20.14 cents, kasi pula ya tiko aka na Botswana i R1.37. Minkavela ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $1,976 a ounce, platinum i $896 a ounce, kasi nxavo oil mbesi i 18 cents hi mphongolo. Dokodela leri nga mutiwa miehleketo Kokecho Tsebe u ri mapokopoko va kume matimba mantshwa no tontswa emihleketweni sweswi lero va nga xiteka xidlodlo xa misava eFrance. Xipano xa ku hlula Ngilandi emaleni ya vhiki eka semifinal. Sweswi va omba na All Blacks ta New Zealand eka final emgqibela. Springboks va lava ku endla matimu eka mphikizano wa Rugby World Cup. Va lava ku sirhelela xidlodlo xa Webb Ellis lexi va nga xiteka eJapan malembe ya 4 lawa nga hundza. Loko vo endla tano va ta va xipano xa vumbirhi eka matimu ku va va teka xidlodlo lexiya hi ku landzelelana endzhaku ka ti-All Blacks lava nga endla tano hi 2011 na 2015. Naturally, the participating in a World Cup comes with a lot of pressure. And you can imagine, as you highlighted, how the build-up, the qualification into the final, the nature of the games were nerve-wracking. For us, it was 2 turns, and we can imagine about the inside, the technical team and the players. But I think also what it showcases is the level of mental toughness that the team carries to say against all odds. I mean, they clinched it in the last remaining minutes, and it tells you a lot about the mental toughness and the level of attention and concentration. Kasi ndlela mahungu lama mkhomela namuntlha vito ra mina i Musa Mabonda Riperi.
Riperile alangseni swa ku maxelo na namuntlha hi khomele yini ku ta khana nsiro mapapa loko nangisa kona kwala xifundzeni ku xele Limpopo laha Polokwane na yona ku fika na kona kwala Giyani ku ta khana nsiro mpfula moya lo titimela nga ta wori kona xikan'we na kona kwala Johannesburg kambe loko nangisa kona kwala Western Cape maxelo na kona ta khana nsiro ku ri na moya wo titimela nga ta khongenelela ku fika kona kwala ka 30 wa tikilometara hi awara kambe ta kha ya mahlweni na mpfula yo bebukele nga ta va yi ri kona ku fika kona kwala Eastern Cape la nga ta khana nsiro mpfula yo bebuke ka majambu ya namuntlha na ka siku ra mindzuku kona ku ta khana nsiro mpfula leyi nga ta va yi ri kona loko nangisa kona kwala KwaZulu-Natal na tindhawu tin'wana ta kona kwala Mpumalanga Limpopo ita khana nsiro maxelo yo saseka kambe xifundzeni ku xile Gauteng eka siku ra mindzuku ku ta khana nsiro maxelo yo saseka ku hisa loko nangisa Pitori xikan'we na kona kwala Johannesburg Bronkhorstspruit na ta khana nsiro maxelo yo hisa xikan'we na kona kwala Springs kambe Soweto maxelo ta khana nsiro ku saseka eka siku ra mindzuku kona xifundzeni ku xile Limpopo Lephalale ta khana nsiro ku hisa swinene xikan'we na kona kwala Bathabazimbi Bilavila na ta khana nsiro maxelo yo hisa swinene ngopfu eka siku ra mindzuku kona Giyani ka Majosi xikan'we na kona kwala Rotterdam maxelo ta khana nsiro ku hisa na kona kwala ka 37 Tzaneen ta khana nsiro maxelo yo hisa swinene kona kwala ka 35 xikan'we na kona kwala Phalaborwa Bekkersfort ita khana nsiro kona kwala ka 37 wa maxelo ya ku hisa eka siku ra mindzuku kona xifundzeninkulu xa le Mpumalanga maxelo na kona ta khana nsiro ku saseka kambe ta khana nsiro ku hisa loko nangisa kona kwala Middleburg xikan'we na kona kwala emahlweni ku fika na kona kwala Standerton ta khana nsiro kona kwala ka 32 wa ti-degree kambe Skukuza ta khana nsiro ku hisa swinene la nga ta khana nsiro kona kwala ka 37 wa ti-degree Mbombela ta khana nsiro maxelo yo saseka na yona kona kwala ka 30 kambe Vryheid a xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ta khana nsiro ku hisa na kona xikan'we na kona kwala Ladysmith Richards Bay ta khana nsiro maxelo la hansi xikan'we na kona kwala Kokstad la na timpfula ti nga ta kha ti nghenelela ku to vevuka kambe kona Eastern Cape maxelo na kona ta khana nsiro ku saseka ku ri na maxelo la hansi Graaff-Reinet xikan'we na kona kwala Willow Moce Berge ta khana nsiro maxelo la hansi xikan'we na kona Mthatha la nga ta khana nsiro kwala ka 20 xikan'we na kona kwala East London yi ta khana nsiro maxelo kona kwala ka 21 wa ti-degree kambe kona a Western Cape maxelo ta khana nsiro ku kufumela loko hi nangisa Vredendal xikan'we na kona kwala Clan William ku ri na maxelo la hansi Cape Town xikan'we na kona kwala Hermanus kambe Beaufort West ta khana nsiro maxelo ku kufumela kona kwala ka 23 George ta khana nsiro maxelo ku kufumela kona kwala ka 20 wa ti-degree kona xifundzeninkulu xa le Northern Cape Springbok ta khana nsiro maxelo ku kufumela ku fika na kona kwala Sutherland Kimberley ta khana nsiro maxelo yo hisa xikan'we na kona kwala Kuruman la nga ta khana nsiro ku hisa kona kwala ka 32 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Free State maxelo ta khana nsiro ku saseka na kona loko hi nangisa kona kwala va Welkom ta khana nsiro ku hisa xikan'we na kona kwala va Bothaville la nga ta khana nsiro kona kwala ka 34 wa ti-degree Frankfurt yi ta khana nsiro maxelo yo hisa na kona kwala ka 31 kambe xifundzeninkulu xa le North West ku ta khana nsiro ku hisa swinene Tosca xikan'we na kona kwala Taung ku fika na kona kwala va Vryburg Potchefstroom ta khana nsiro maxelo yo hisa Klerksdorp na ta khana nsiro maxelo yo hisa ka siku ra mindzuku hi sweswo hi mkhomelo swona eka maxelo riperile